Hi children, good afternoon to everyone. Welcome to economics class. So in the last hour of the before hour, we have studied about discussed about the concept of the elasticity of demand. Well children, already you know that elasticity of demand we also call the price elasticity of demand. Totally under the concept of elasticity of demand or the price elasticity of demand, we are going to study about the three sub concepts. One is introduction, another one is meaning, the third one is the formula and formula explanation, and finally overall explanation of the price elasticity of demand. See, totally here the elasticity of demand or price elasticity of demand means the responsiveness, the changes of price, it is leads to the responsiveness, the changes in quantity, the quantity of demand. Okay, ಈ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ನೆಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ PED or price elasticity of demand ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So here the PED or the price elasticity of demand we also represented through the equation. That is what the PED equals the responsiveness of changes in the price whole divided by the responsiveness that changes in or the percentage changes in price divided by the percentage changes in quantity, the quantity of demand alva. So ee tara ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಶೇಕಡಾವಾರು ಬದಲಾವಣೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಶೇಕಡಾವಾರು ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಬೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ the PED or the price elasticity of demand ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And one more the formula alva. So here there are available for formula to calculation of the PED or the price elasticity of demand. ED or the PED equals delta Q by Q into P by delta P. Delta Q by Q into P by delta P. This is what the formula to calculation of the ED or PED, the price elasticity of demand alva. ಬೆಲೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. PED equals delta Q by Q into P by delta P. So in that formula delta P, delta Q, PED, these are all things already you know that. See, this is about a brief summary about regarding or relating to the last class. See, totally what we have done in that last hour, on the basis of that in our examination point of view, 1 mark and 2 marks questions only arised. See, for example, what do you mean by price elasticity of demand? I mean PED. Then comes to the 2 marks question. What do you mean by PED or the price elasticity of demand? And write it's the formula equation alva. ಬೆಲೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರ ಸೂತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಬರೀ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ one meaning and formula just ಓಕೆ. ಅವೆರಡನ್ನ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ that means last class summary. See, as per in our syllabus, after the completion of that concept, another sub concept is elasticity along a linear demand curve. Okay, the elasticity or price elasticity of demand along a linear demand curve ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಅಥವಾ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯೊಂದಿಗಿನ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯೊಂದಿಗಿನ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ elasticity along a linear demand curve ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Well children, so here already we have studied or discussed one is elasticity or elasticity of demand, and also another one is demand curve. The both concepts are the both things already we learned, already we discussed in that last hour or before hour. See students, already you know that here the elasticity means the responsiveness of changes.
The responsiveness of changes in price, it is leads to the responsiveness of changes in quantity, the quantity of demand, and also the demand curve means a graphical representation of a demand function. ಏನು ಬೇಡಿಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೇಖಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೇ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. And also already you know that the demand curve, it is having to the left to right downward sloping. Okay, ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎಡದಿಂದ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಳಿಮುಖ ಇಳಿಜಾರು ಕೆಳಮುಖ ಕೆಳಜಾರು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಆ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So now today class are now here we are going to study about this concept through the equationally as well as diagrammatically. What I am saying, already we studied elasticity and also demand curve in the last classes or the before classes. What do you mean by elasticity, what is demand curve, these are all things we know that. But now today class we are going to study about elasticity along a linear demand curve through the equationally, and finally this concept we are going to understood through the diagrammatically. ಅಲ್ವಾ, ಏನು ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯ ಸಮೀಕರಣದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯೊಂದಿಗಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್, firstly let us consider here a linear demand curve equation. What I am saying, firstly let us consider a linear demand curve, or here let us consider a linear demand curve equation, that is what the Q equals A minus BP. The Q equals A minus BP. This is what here let us consider a linear demand curve equation. ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣ, ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾವುದು? Q equals A minus BP. Now in this above equation, Q stands for quantity of demand. P stands for price, the price of the good, and A minus BP, it stands for constant. ಅಲ್ವಾ, Q ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ, P ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೆಲೆ ಪ್ರಮಾಣ, ಬೆಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ, A minus B ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸಿ ಅಂಡರ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ along a linear demand curve, firstly let us consider a linear demand curve equation, that is what Q equals A minus BP. This is what demand curve equation, ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Now in that equation, Q stands for quantity, P stands for price, A minus B, these two are what let us consider here the constants. ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ that means P ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೆಲೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, Q ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, A minus B ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರೆಸಿರೋದು. So now note that at any point on a demand curve, see suppose demand curve have, how do you know that left to right downward sloping, ಎಡದಿಂದ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಳಿಮುಖ ಇಳಿಜಾರಾಗಿರುತ್ತೆ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. So now importantly note that if any point on a demand curve, ಅಲ್ವಾ, ಆ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಂದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, it is shows as the representing to the what the changes in demand for unit, the changes in the price. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅದು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್, now note that if any point on demand curve, how do you know that the demand curve have left to right downward sloping, ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎಡದಿಂದ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಳಿಮುಖ ಇಳಿಜಾರು ಕೆಳಮುಖ ಕೆಳಜಾರು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. In this situation, if any point it is shows are the representing to the changes in demand, the changes in quantity of demand, in changes in price.
ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಚೇಂಜಸ್ ಇಂದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆನ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು substituting the value of delta q and delta p equals minus b. Now we are going to substitute one value to this equation. That is what delta q divided by delta p equals delta q divided by delta p equals minus b. This value now we are going to substitute this equation. ಏನೊಂದು q equals a minus bp ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವೀಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ delta q divided by delta p equals minus b ಅಂತ. See now here substitute the value of delta q divided by delta p equals minus b. We obtain ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ obtained delta q divided by delta p delta q divided by delta p ಅಲ್ವಾ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ I told that already you know that this is the demand curve equation. Now delta q divided by delta p equals minus b. When this value we are going to substitute this demand curve equation. ಏನು ಒಂದು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ q equals a minus bp ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ then we will obtain the another equation that is what delta q divided by delta p ಅಲ್ವಾ. ಸಿಂಪ್ಲಿ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಗೆ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಏನು delta q divided by delta p ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಾವು this equation then we are going to convert it into, that is what then we will convert it into PED equals this value is there now delta q by delta p equation is there now. Now this equation can be converted into PED equals minus b p divided by q. ಓಕೆ, delta q by delta p ಇರೋದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ತರ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ed or ped equals here the minus b p by q. Then we will putting the value of q. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ PED equals minus b p by q ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, now we are going to putting or substituting the q value to this equation minus b p by q ಗೆ ನಾವು q value ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ see now we are going to putting the value of q, then we will get PED or ed equals minus bp divided by a minus bp. Then we will get PED equals minus bp divided by a minus bp. So this equation here we are going to consider what the linear demand curve equation. Okay, ಏನೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯ ಸಮೀಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಸಮೀಕರಣದ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದು PED equals minus bp divided by a minus bp ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. So this is what that means equationally explanation. See simply once again I am going to expand it. Let us consider q equals a minus bp. This is what linear demand curve equation. Now we are going to substitute the value of delta q by delta p equals minus b. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ then we will obtain the delta q by delta p. Then after that this delta q by delta p is then an equation. That equation now we are going to convert it into
PED or ED equals simply minus B P by Q. Then after that, regarding this equation is there now we are going to substitute here the Q value. So Q value, when we are going to putting or substituting to the PED equals minus B P by Q, then we will obtain the PED equals minus BP divided by A minus BP. So finally this is what the equation of a ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್. ಸೊ ಏನು ಒಂದು PED equals minus BP by A minus BP ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯ ಸಮೀಕರಣ ಅಥವಾ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. The same thing now we are going to explain now we are going to understood a diagrammatically. Same thing ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಇದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವೀಗ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮುಖಾಂತರನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. See, let us consider a diagram simply. So that is what y axis and x axis. So consider this diagram, x axis and y axis. In x axis representing quantity of demand, and y axis represent price. Now so this is about A and B. Then after that so here zero A bar B, yeah. So this side okay, B bar A. Then let us consider now some points on this line. So how do you know that on the demand curve any point it shows the changes of the price and quantity of demand. Okay, price ಮತ್ತು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. That is what ED equals infinite. ED then ED is greater than 1. ED equals 1. ED less than 1. ED equals 0. So this is about that means a diagram. See students, the concept of the elasticity along a linear demand curve already we understood, already we explained through the equation of the demand curve use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು explain ಮಾಡ್ವಿ. So now the same thing now we are going to understood or now we are going to explain it with a diagram. See here the x-axis we plotted or we represented the quantity of demand, and y-axis we plotted or we represented the price. And in this diagram the AB line will be there now. The AB line it is having to the left to right downward sloping then a straight line will be there now. That line we are going to consider what here demand curve. What I am saying, in x-axis we represented the quantity of demand. In y-axis we plotted or we represented the price or the price of the good. And in this diagram the left to right downward sloping straight line, I mean AB line will be there now. That AB line here we are going to consider what demand curve. How do you know that the demand curve it is having always left to right downwards sloping. Now in this diagram on the demand curve the various points will be there. See for example here to here the various are different types of the points will be there. See point 1 2 3 4 5, these are all points. It shows the various are the different types of the what that means the meanings. ಅದು ಯಾವ ತರ different meanings ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Suppose when the price is 0, the elasticity of demand is equals to elasticity of demand is equals to the 0. What I am saying,
Already I told that on the demand curve the various are different types of the points will be there, that all points are give the different types of the meaning. Okay, ಈ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಬಿಂದುಗಳಿದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಬಿಂದುಗಳು ಕೂಡ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇನು ಯಾವ ತರ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ when the price is q, when the price is q, elasticity of demand is equals to the 0, and when the quantity of demand is 0, when the quantity of demand is 0, the elasticity of demand is infinite. When the price is 0, elasticity of demand also 0. When the quantity of demand is 0, the elasticity of demand is infinite. Suppose when the price is a bar b, you know, a bar b, when the price is a bar b, the elasticity of demand or the price elasticity of demand, it is always equals to the 1. And when the price is more than 0 and less than a bar b, more than 0 and less than a bar b, always elasticity of demand is less than 1. And finally, when the price is more than a bar b and less than a, in this situation the elasticity of demand or the PED is greater than 1. See, this point, this clearly shows that always when the price is 0, elasticity of demand, the price elasticity of demand, it is also becomes to the what, you know, the 0. The quantity of demand is 0, elasticity of demand is infinite. Infinite is nothing but what, you know, unlimited alva. Quantity of demand ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ elasticity of demand ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ, you know, unlimited ಇರುತ್ತೆ, infinite ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Same time, when the price is a bar b, elasticity of demand is equals to the 1. When the price is more than 0, less than AB, the elasticity of demand is becomes to the less than 1. And when the price is more than A bar B and less than A, always elasticity of demand is more than 1. ಅಲ್ವಾ? ಯಾವಾಗ ಬೆಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ in an demand curve, each and every points it is shows the different types of the meanings. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಂದುಗಳು ಕೂಡ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಾಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಚೇಂಜಸ್ ಇಂದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಚೇಂಜಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್, you know, elasticity along a linear demand curve through the diagram. Through the, you know, one diagram ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಒಂದು ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ಮುಖಾಂತರನೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ x axis quantity of demand, y axis price. So here the AB line, the demand curve, it is having left to right downward sloping. Now that demand curve is having to the different types of the points, like see ED infinite, ED greater than 1, ED equals to 1, ED less than 1, ED equals to 0. So these are all points which gives the different types of the meanings. How? See, for example, when the price is 0, elasticity or elasticity of demand also 0. When the quantity of demand is 0, elasticity of demand is infinite. Suppose when the price is a bar b, in this situation price elasticity of demand it is equals to the 1. When the price is more than 0 and less than a bar b, the elasticity it is becomes to the what, you know, less than 1. And when the price is more than a bar b and less than a, elasticity of demand it is becomes to the what, you know, that means more than 1. ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಬೆಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆವಾಗ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್, you know, diagrammatically explanation of elasticity along a linear demand curve.
elasticity along a linear demand curve. See students, maybe on the basis of this concept in our examination point of view, 1 and the 4 marks questions will be arised. See for example, what is the equation of demand curve, the linear demand curve. They write the linear equation of a demand curve. Q equals A minus BP. The Q equals A minus BP. This is what that means here linear or equation of a linear demand curve. Then comes to the 4 marks question. Simply they have to ask, explain the elasticity along a linear demand curve through the diagrammatically, through the graph ಅಲ್ವಾ. ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯ ಸಮೀಕರಣ, ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯ ಸಮೀಕರಣವನ್ನ ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್. See, after the completion of this elasticity along a linear demand curve, the another sub-concept is See, after the completion of that concept, the another sub-concept is the factors determining price elasticity of demand, price elasticity of demand for a good. The factors determining PED or price elasticity of demand for a good. Well children, in the economics, the regarding or relating to the PED or the price elasticity of demand for a good, the many or plenty of the factors it is going to determine. So ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಬೆಲೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಬೆಲೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಲವು 10 ಅಂಶಗಳು ಈ PED ಆರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್, already I told that the PED or the price elasticity of demand for a good, it is depends upon the several factors or various factors. So here we are going to deal with or we are going to discuss with a few of them ಅಲ್ವಾ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, such as the first one is nature of goods. The first factor is nature of goods. The second one is availability of the availability of substitutes. The second factor is availability of the substitute. The third one is income of the consumer. Income of the consumer. Third one is income of the consumer. Then fourth one is a price of the goods. Prices of the goods. The prices of the goods. And fifth one is habits. Fifth one is habits. And sixth one, variety of uses. Variety of
uses, then seventh one is deferred consumption, deferred consumption. The deferred is nothing but postponed, the postponed consumption or a deferred consumption. And last one is market awareness, market awareness, etc. These are all things, or these are all factors here, determining to the PED or the price elasticity of demand for a good. Well, children, already I told that in the economics, the many of the factors or many of the things are going to determine the PED or the price elasticity of demand for a good. So ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಬೆಲೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಹಲವು 10 ಅಂಶಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೆ, ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸಿ here few of them only discussed. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸಿ ಅವು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್, ಸರಕುಗಳ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ, ಸರಕುಗಳ ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The second one is availability of the substitutes, ಬದಲಿ ಸರಕುಗಳ ಒಂದು ಲಭ್ಯತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The third one is income of the consumer, ಅನುಭೋಗಿಯ ಆದಾಯ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. The fourth one is the prices of the goods, ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು, the prices of the goods, ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Fifth one is habits, ಹವ್ಯಾಸಗಳು, habits ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Then the sixth one is variety of uses, that means variety of uses ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ 2-3 ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಹು ಉಪಯೋಗಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, the variety of uses. Then the seventh one is the deferred consumption, or the deferred is nothing but what the postponed ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೂಡಿದ ಅನುಭೋಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Postponed consumption or deferred consumption ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. And finally the market awareness, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಹರಿವು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, totally the market awareness, etc. See totally here these are all things, or these are all factors are going to determine the PED or the price elasticity of ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಏನೇ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೆ, ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹೌ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ 8 factors na. Among these 8 factors, if any changes of one or all factors, automatically the PED or price elasticity of demand will be changed. ಈ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇ ಬಿ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಚೇಂಜಸ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ PED ಆರ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎನಿ ಒನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಅನುಭೋಗಿಯ ಆದಾಯ. If any changes of the income of the consumer or the consumer income, it is leads to the changes in the demand, right? It leads to the changes in the consumer demand or the consumer quantity of demand, right? ಒಬ್ಬ ಅನುಭೋಗಿಯ ಆದಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಚೇಂಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಚೇಂಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇ ಬಿ ನೋ ನಥಿಂಗ್. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ when the consumer income increases, the quantity of buying or the purchasing power of the consumer also increases, right? When the consumer income will be decreases, when the consumer income will be decreases, automatically the demand, the quantity of demand, it is also decreases of the diminution. So that is I am saying here. See for example, let us consider another one.
habits. See, in the society or the economy, few peoples addicted to some habits. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕತೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಅವರೇನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಡಿಕ್ಟ್, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡ್ರಂಕರ್ಸ್, ಕುಡುಕರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಡ್ರಂಕರ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮೇ ಬಿ ಎಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿ ಅವ್ರು ಕುಡಿಯೋದನ್ನ ಬಿಡ್ತಾರ, ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ದ PED ಆರ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಒನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ PED ಆರ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೆ, ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವಾಟ್ here the factors determining to the PED or price elasticity of demand. ಬೆಲೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸತಕ್ಕಂತ ಅಂಶಗಳು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. See students, here in our examination point of view, maybe 2 marks questions only arised here. See, mention the factors determining to the PED or the price elasticity of demand. ಬೆಲೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸತಕ್ಕಂತ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹೆಸರಿಸಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ 8 factors will be there. Among that 8 you have to mention any 3 or more than 3, you will get that 2 marks. ಇಲ್ಲಿ 8 factors ಇದೆಯಲ್ಲ, 8 ಅಂಶಗಳನ್ನ ಬರ್ದಿದೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್, ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್, ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್, ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ variety of uses, the different consumption and market awareness. The 8 points will be there. Among that you have to write any 3 or more than 3, you will get finally that 2 marks. ಈ 8 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 3-4 ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಮಗೆ 2 marks ಗೆ 2 marks ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. See, totally this is what the concept of factors determining the PED or the price elasticity of demand. Okay, now the last sub concept. So this is the last concept in the second chapter, elasticity and expenditure. Elasticity and expenditure. See, in the second chapter, the theory of consumer behavior will be there now. In that chapter, I think the last concept, that is what elasticity. Already you know that elasticity is nothing but elasticity of demand. We also call the price elasticity of demand. Okay, ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ, ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ, ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದೇ. 3 ನೇಮ್ಸ್ ಇಂದ ಕರಿತೀವಿ, ಒಂದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, elasticity or elasticity of demand or price elastic demand and expenditure. See student, totally elasticity and the expenditure concept will be there now. This concept suggested by Professor Marshall or Professor Alfred Marshall. Simply I told that this concept, this method, it is given by one of the neoclassical economists like Professor Marshall or Alfred Marshall. Marshall or Professor Alfred Marshall. See, for what purpose they have to suggested this method means through in this method we are going to learn what is the relationship between through in this method we are going to learn what is the relationship between the elasticity and expenditure or the price elasticity of demand and expenditure. See, ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಈ PED ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ,
ದ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ, ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಎಂತದ್ದು, ಯಾವ ತರದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ಟೋಟಲ್ ಹಿಯರ್ we studied or we are going to learn the relationship between the prices and the expenditure, the price elasticity of demand and the expenditure. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೋ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ, ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ we can get the total expenditure on a good. ಒಂದು ಸರಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ when we are going to multiplied of the price of the good and the quantity of the goods. ಅಲ್ವಾ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. See once again I repeat, already I told that this method, I mean the elasticity and expenditure method, it was given by Professor Marshall or Professor Alfred Marshall. Already you know that Marshall, he was one of the neoclassical economist or the neoclassical economist. And what purpose they have to given this method means it is very clear. Through in this method we are going to learn the relationship between the prices and the expenditure or price elasticity of demand and expenditure. ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅದರ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸಂಬಂಧ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ they know the total expenditure. How we are going to obtain the total expenditure means simply while we are going to multiply the multiplication of the price of the goods and quantity, the quantity of goods. ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆ, ಸರಕುಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅವುಗಳನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. See by comparing